ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, JSN ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಪದಗಳನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ, ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ವಾಟ್, ಹೂ, ಹೌ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್? ಎ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್? ಅ ಲೆಟರ್. ಅ ಲೆಟರ್. What do you want to say? Nothing. Nothing. What's your name? My name is Bharat. My name is Bharat. What's your father do? What's your father do? He is an farmer. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. He is an farmer. He is an doctor. He is an ಡ್ರೈವರ್. ಈಸ್ ಎನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಮದರ್ ಡೂ? ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮ್ ಮೇಕರ್. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್. ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಡೇಸ್? ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? The palace, the Kabban Park, the Lal Bagh. What do you write to your father about my result? What was she doing in Bangalore? She was teaching in a primary school. She was teaching in a primary school. Who are you? I am a student. Who are they? They are my relatives who sang the song. Bharat did. Who will go to the market? Ajay can go to the market. Who does she want to meet? Her mother or her father? Who is the owner of this house? My father. How does he go to school? By bus. How is your father? He is very well. How did you return to home? By walk. How was your health in Shimla? I was perfectly alright there. I was perfectly alright there. How was the weather there? It was quite cold. It was quite cold. How old is your father? How old is your father? He is 45 years old. He is 45 years old. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನೀವಿನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.